El viento, frío de la mañana nace, colaba, entre los rascacielos del centro financiero de Nueva York, pero Elena Vargas, apenas lo sent. No por clavar a presicus la lavaba sino por su mente estaba repitiendo una sola frase, una y otra vez. Hoy es el da que cambia mi vida. Su primer da en Navarro Global Media, una de las empresas creativas más poderosas del país. Su primer da como directora creativa junior. Su primer da para demostrar que no era la chica pobre del barrio hispano de Queens, sino una mujer copas de ligar tan leos como cualquiera. Pero la ciudad tenía otros planes. A solo dos calles del edificio, un hombre trapezo con ella, mientras escribía frenéticamente en su teléfono. El café caliente salió volando en el aire. Y cayó como una mancha de derrota sobre la camisa blanca que tanto había cuidado, Dios mío. Susurró Elena los ojos cristalizándose. No hoy. Se quedó paralizada. Respiración entrecortada. Bolsa de trebio bazo el brazo. Camisa arenada. Primer da destruido. Y, entonces, una voz masculina, profunda, calmada, apareció detrás de ella. Tomate, servira, MSQ, a mí. Elena levantó la vista. Frente a la había un hombre que parecía sacado de revista, alto, structurado, impeccable. Pero con una aura tranquila, cálida, casi protectora. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento. Y suso yosta, un tono café ambar poco, como la miraban con una mezcla de preocupación y simpatía. La extendía, un pañuelo, blanco, impeccable. Es solo café dio él. No merece arruinar te da. Elena parpadeó. Es mi primer. Da. Why no un trabajo cualquiera? Intento sonreír. Sin éxito. Tenía que verme. Profesional. El hombre. Observa la mancha que se extendía por la tela. Dame 5 minutos. Dio. Y antes de que ella pudiera entender, ya estaba abriendo la puerta de una tienda. Elegante justo. Ella do. Te conseguir a tres camisa. Elena retrocedió. No. Puedo aceptar eso. Ni siquiera te conozco. Él sonrió. Una sonrisa. Suave. Sincera, yo tampoco. Te conozco. Pero a veces, ayudaré a alguien. No necesita explicación. Ella dudó. Su pasado, su pobreza, su costumbre de no aceptar nada de nadie. Todo la gritaba, que carrera, pero algo en él. La serenidad, la presencia, la forma, en que la miraba sin juicio alguno. La hizo en FIAR.minutos, después, el calapa, en sus manos, una camisa nueva, elegante, perfecta para una gran primera impresión. Prubatila dio mientras se apoyaba en la pared, brazos cruzados. Te cuadra bien, Elena entra, al probar y, cuando se vio, él, espejo, casi, no se, reconoció. La camisa era hermosa, delicada, profesional, ideal, cuan dio salió.
El amido con un gesto, que le dejo, sin respiration, perfecta, duyo, simplement. Un calor, inesperado, subió, a las mejillas de Elena. No, sacomo, agradecert. Murmuro, no teens que agradecerme. Pero. Se inclinó un poco hacia ella como si guardara en secreto. Si te has sentir mejor, puedes decirme suerte. Yo también tengo una importante. Primera. Pregunto ella. El río esa risa suave que parece quitar el peso al mundo. Digamos que en nuevo comienzo salieron de la tienda juntos. Al ligar, al crucapetnel, Elena sintió algo irracional, y electroco recorrió al cuerpo, una mezcla de gratitud, adrenalina, vulnerabilidad, y algo mz. Algo que no entendía letters y antes de que pudiera detenerse a sí misma, antes de que pudiera frenar el impulso. Las palabras escaparon de su boca sin permiso bésame como si lo sentir es dat el hombre se quedó congelado. Los ojos abiertos. La respiración atrapada. Ella también se quedó rígida. Che había hecho. Por che había dicho. Hizo. Por chazuto hoy. Chazuto ahora. Chazuto frente. En desconocido. El osianto, Belbuccio, Cinchandos Maria, no soporchet, dhsoes, q. Hasido anda muy difícil. Y tú frist, tan amable. Y, yo avises. Act cosine pensar. Y. Ella interrumpió, con una sonrisa lenta, airs. Inesperado dio. Muy pocas personas dicen lo que sienten. A veces las palabras impulsivas son las más honestas. El semáforo cambió a verdad. Pero ninguno de los dos se movió. Era como si el mundo entero había detenido el tiempo solo para los entonces el habló. Suave, seguro, con una chispa peligrosa en la voz, si todavía quieres, beso después de primera. Encuéntrame esta noche en el bar del Hotel Meridian. Alas, ella abrió la boca para responder. Pero, ella, se eleva, entre la multitud, sin mirar atrás, como un misterio. Como una promesa. Como una oportunidad que no debía existir. Minutos después. Elena llegó al edificio de Navarro Global Media. El lobby era tan imponente que la hacía sentir pique a la recepcionista, la llamó señorita Vargas, la junta ejecutiva la espera. Pase por favor. Elena respiró hondo. La camisa nueva la daba, un poco de confianza quizás. Quizás, Elda todavía podía. Salva. Acompañan hasta una sala de conferencias moderna. Lina de ejecutivos, vestidos impecablemente. Había una silla vacía en la cabecera. Elena se presentó con la mejor. Postura professional Q logro riaña. Ocultando, el torbellino, emotional Q, lavaba, por dentro, todo, iba, relativamente, bien. Hasta Q la puerta, se abrió. Todos se levantaron. Elena giró hacia la entrada. Y su corazón se detuvo. Era el desconocido del café. El hombre de la camisa. El hombre del beso. Pero ahora lavaba un traje. A medida impeccable. Imponían.
Susos la encontraron, al instante, lentos reconociéndola, guardando, secretos, el silencio, que sobre la sala, y entonces, la bomba. Buenos dias. A todos, dio el con, voz firme. Lamento la tardanza, se sentó en la cabecera. Y con una sonrisa casi imperceptible agrego. Veo cuya conocieron. A nuestra nueva directora, creativa. Elena sintió que el aire desaparecidos. Él era el jefe. El jefe multimillonario. El dueño de la compañía. Santiago Navarro. Fundador de Navarro, Global Media. El hombre que dirigia. Inesperado. El mismo hombre a quien. Y la había. Bésame como si lo sintieras. Y cuando Santiago la miró. Esa chispa, en sus ojos, dejó claro, que él recordaba. Cada palabra, asterisk, Elena no sabía, cómo mantenerse de pie. La revelación de la identidad de Santiago. Navarro la golpeaba como una ula fría, una y otra vez. Es hombre. Es desconocido amable. Es casi basó en la calle. Era nada menos que el CEO multimillonario. El hombre que foto aparecía en revistas económicas. En listas de los emprendedores MS Influence. YN. Paneles globales de innovación. Claro que no lavaba corbata por la mañana. Claro que parecía tener un nuevo comienzo. Claro que podía comprado una blusa sin ver precio. Santiago Navarro era dueño de media ciudad y ella la había dicho que la besara, como si lo sintiera la sangre la zumbaba en los oídos, el silencio, que seguió a su presentación parecía eterno. Los ejecutivos miraban a Elena con education professional. Pero ella podía sentir las preguntas en sus ojos. Porque la mirar así. Se conocen. Porchu el Perez. Divertirlo? Algo? Santiago rompió el silencio con total serenidad. Señorita Vargas, DOL, acomodándose en su asiento. Me tendrán que tener propuestas. No abus para la campaña de apertura del proyecto. Aurora. Elena trago saliva. Todas las miradas se pasaron sobre ella. La sala se sencha demasiado pequeña. Demasiado brillante, demasiado silenciosa, SS. Claro, logró decir. Prepare algunas ideas preliminares. Aunque me gustaría ajustarlas con base en los lineamientos finales. Santiago asintió lentamente. Evaluándola, pero sus no eran los DNCEO, evaluando embrilla, ina, implida había, embrilla, una complicidad silenciosa, un sucrio compartido. Why not en esa sabía que existir letters? ¿Es era el problema? Elena respiró profundo, abrió su carpeta y empezó a hablar. Su voz tembló al principio, pero pronto recobró firmeza. Disco, branding, narrativa, emotional. Sabía de eso mejor que nadie. Y mientras hablaba, vio algo inesperado en los ojos de Santiago, orgullo. En tears genuino, admiración. Él no estaba fingiendo. La escuchaba con atención completa, como si cada palabra importara. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Santiago apoyó
los dedos entrelazados frente a su rostro. Interesante en folk dio, firm, personal, innovado, su tono era neutro. Professional, para su mirada decía algo distinto. Lo sabía letters. Una mujer, mayor. Elegantia su escuela, directora, aportativa, comento. Izan concepto ambicioso para alguien rishon. Llegada. Alina no suposiera en elogio o una crítica encubierta, pero Santiago. Intervino antes de quis venino. Crechera la ambition es exactamente lo que necesitamos en esta empresa. Su vas era firm. La mediocridad no construye imperios. Las miradas giraron hacia él. Sorprendidas por la defensa, Alina sintió un calor. No capa, no solo la había protegido. La había validado frente a todos. Guayanasi. Eso la ponía en una posición peligrosa, muy peligrosa. Después de la reunión la sala se vació lentamente. Alina fingió revisar sus documentos para evitar las miradas, cuando por fin quedó sola. Una sombra apareció detrás de ella, interesante, da pareto, empezó a tejer, dio una voz. Conocida Alina giró tan rápido que casi se la cayó la carpeta. Santiago apoyaba el hombro en el marco del apuero. Con los brazos cruzados, y una sonrisa que mezclaba humor, misterio. Y algo más profundo, ella sintió que el piso se le movía a letters, yo no sabía quién eras, balbucio. Pens que solo eras en desconocido, amable. Pens que llamas Valveria, avert. Wyon, asimi, pedis, un beso. Alina sintió las mejillas arder. Fue una locura. Un impulso. Un error. Santiago dio un paso. Dentro de la sala. Un error. Preguntó suavemente. Ella tragó saliva. No debí decirlo. No fui profesional. No quiero perder mi trabajo. No quiero que parezca que intento conseguir un favor de tío algo así. Yo no soy ese tipo de persona. Santiago se acercó lo suficiente para que ella sintiera su presencia. Y esa energía extraña que lo rediba una mezcla de calma, para y algo casi magnético. Alina dudó el pronunciando su nombre ver como si fuera una melodía. No te voy a juzgar por un momento impulsivo. Su voz bajó un poco. Demasiado peligrosa. Demasiado íntima. Y nunca daría un trato especial a nadie por algo personal. Alina dejó de respirar. Era eso en limite. Oh, una invitación. Esta noche, continues Santiago. Meridian Bar, a las 7. Si quieres hablar, si no. Ectico como, si nunca, hubiera pasado, nada. Alina, lo miro, confundida, ansiosa, atrapada, hablar. Susurró, hablar, repitió él. Aunque su mirada tenía un fuego que decía cosas muy distintas, entonces se giró para irse. Pero antes de cruzar la puerta, la miró por encima del hombro. Y por ser Alina, se tensó para ser de primera. No lo hiciste bien, el corazón de Alina se detuvo, y antes de que su mente pudiera romperse en mil pedazos,
Elicadio, con una sonrisa lenta, cálida, devastadora. Lo hiciste. Extradena, rio, o. la porta. Se cerró. Yalina se derrumbó. Sabra, la sila, sin, sabersi, queria, rear. Lor, o salir, corriendo del edificio, para, siempre. El departamento, creativa cuando, regreso, a su piso. Los compañeros de equipo, la miraban como, si fuera, una sortillo. Una mujer rubia, se aproximó primero, con pasos rápidos. Y mirada, inquisitiva, soy clara, gerente, de disco. La voz sonaba, amable, pero había, filo, detrás, bienvenida. Supongo que ya conociste, al jefe. Alina sonrió débilmente. Un poco. Clara arqueo una sella. Porque desde aquel no apartaba la vista de ti. La frase, queo como, anonzuelo, envenenado. Antes de que Alina pudiera responder. Tro compasero intervino, quizás por fin, alguien logró impresionarlo. Felicidades dio un chico moreno con una sonrisa auténtica. Clara Rhoda, los ojos. Quizás, a la señorita Vargas, tuvo, un golpe de suerte. Los golpes de suerte eran en código silencioso. Alguien que no merece estar aquí. Alina sintió la presión. Pero recuerdo las palabras de Santiago extraordinario. No iba a dejar que una dice lo quitara. Yo aquí. Porque me lo gain. Respondió Alina. Con una vez firme de lo que esperaba. No por suerte. Clara sonrió verumos. Si lo mantienes. Pero justo, cuando Clara se dio la vuelta. El director de contenidos pasó por el pasillo y dio en voz alta. Alina. El CEO pidió que revises el dossier prestan esta noche. Dice que quería tu opinión mañana. Temprano. Todos se quedaron. Quietos.todos.la. Nvidia queo como una sombra. Clara palideció. Alina sintió un nudo en la garganta. Y justo ali. Comenzó el karma instantáneo, la gente que la había mirado, por encima, ahora, la miraba con un respeto forzado. Una mezcla peligrosa de miedo y curiosidad, pero no presumió, porque sabía que cualquier ventaja que parecía tener podía destruirse en segundo. 6:45 p.m. El Hotel Meridian Olena, miraba su reflejo en la entrada del hotel de la misma. Chica noviosa de la mañana. Había cambiado la camisa por un vestido sencillo negro. Había soldado su cabello. Había respirado profundo al menos 20 veces. A las 6:58. Subió al ascensor de vidrio a las 7 o'clock en punto. Luego a la terraza iluminada por lámparas cálidas y una vista cujacia ver a Nueva York como un mar. Destrellas. Santiago estaba allí. Apiado contra la baranda, con un vaso entre las manos. Cuando la vio. Una lenta sonrisa apareció en su rostro. Veniste, Alina. Dio un paso adelante, un paso hacia un lugar peligroso, un paso hacia una verdad que no sabía si podía. Manager, dices que hablaríamos, respondió. Ella. ¿Hablar tú? Il suavemente. Se acercó. Muy despacio.
muy. Circa, Alina, Cincio, il, ira, temblar, entre. Y los entonces. El susurró, pero antes, de habla. Quiero saber algo. Ella sostuvo, la respiración. Todavía quieres es beso Alina. El mundo se detuvo, y ella no sabía si responderse no. Oh, your asterisk verdades, secretos, y enamigos silenciosos. Alina sinció como su corazón golpeaba, cantanta, fuerza, que parece, escuchars, sabra, la música, suave del bar. Luira estaba cargado, demasiado silencioso, demasiado íntimo, demasiado peligroso. Santiago no se movía letras. Esperaba, observándola, con esos ojos cálidos, que podían ver, ims de lo que ella quería mostrar. No vine por un beso dio ella finalmente, tratando de recuperar el control, no. Santiago se inclinó apenas un poco, con ese calma arrogante que solo los hombres que controlan imperios tienen. Entonces por Venus. Alina respiró hondo. Ira ahora o nunca. Porque necesito, que entiendas algo, dio con firmeza. Yo trabé muy duro para ligar a Navarro Global Media. No quiero que nadie piense que estoy aquí por ti. Santiago entrecero. Los ojos. Y crees que ellos. Pins en eso. Alina sostuvo, su mirada, tú sabes que usa. Ellos. No. Te conocen. Respondió. El. Dando. Paso. Hashia. Ella. Yo tampoco. No an. Pero hoy vi algo que, mis ejecutivos. No venhéis. Ecos courage. Alina trego, saliva. Courage. No significa. Que quiera. Arruinar mi carrera. Por una tontería. Impulsiva. Tontería. Preganto el con una lejura, sonrisa, que la dericio, y la infidecio, al mismo tiempo. Alina tu nomi pedisu, en beso para conseguir un ascenso. Lo pedis pork. Sus ojos, bedrán a sus labios, pork lo sentist. Alina retrocedió, apenas, un paso, obligandos a recordar quien era el CEO, su jefe, un multimillonario, un hombre, acostumbrado, a que, nadie le dijera, que, no, y ella era, una latina de barrio humilde, recién legada, sin conexiones, sin apellido, famo, eso, la distancia, entre sus mundos, era gigantesca, y, sin embargo, cuando ella miraba, esa distancia parecía no existía, Alina, intento cambiar el rumbo. No estoy aquí para eso, repició ella. Aun cuando, una parte de su cuerpo temblaba, queriendo cerrar la distancia. Estoy aquí para aclarar, límites. Santiago levantó una ceja. Límites. Sir, dio Elena. Con una fuerza que ni sabía que tenía. En la oficina. Tú eres mi jefe. Y yo soy tu empleada. Y no quiero que esa línea se confunda. Hubo en silencio largo, denso. Profundo y entonces, el hablo, no como jefe, sino como un hombre que, rara vez revela, su verdad, Alina. Yo no quiero cruzar ninguna línea, dio con seriedad, a manos que, tú la cruces. Pruzón. Se despoco. Luego, el se despoco.
Lugo, el, se, aleo en paso. Den del espacio. Y si quieres mantener, lo, de esta manana, como, un secreto. Hacia, ocadio con calma. No voy a poner en riesgo tu carrera por un instante. Elena vio al verdadero hombre detrás del multimillonario, alguien disciplinado, respetuoso. Y peligrosamente paciente, gracias, susurró ella, pero te advierto algo acadio, el con una chispa en la voz. No soy fácil de olvidar. Elena sintió un calor extrago, saber, por su pecho. Y se odio por como la afectava.n. Intruso inesperado de que pudiera responder. Una figura intro el bar dot un hombre. Jovan, trojeto, arrogante, des los zapatos, hasta la mirada. Diesos que cierran que el mundo les pertenece. Sin haber trabajado por ello. Santiago, saludo, con vos, ingrida. Hombre, cuánto tiempo. Desde cuando. Vianza aquí sin avisar. Elena giro, discretamente. Santiago se tenso, apenas perceptible. Lorenzo. No esperaba vert. Respondió, el sin emotion. Lorenzo miró, a Elena con descaro. Y tu cuajan eres, preciosa. Elena no tuvo tiempo de responder. Santiago se adelantó en paso. El su tono cambió. MS firm, MS protector. Ella ismi, invitada. Sutil, pero claro. Lorenzo, ignoro la advertencia. Invitada. Sonrió con malicia. Pensque tu no perdías tiempo con las nuevas adquisiciones de la empresa. Elena sintió el golpe, como si hubiera sido físico. La vergüenza se mezcló con el enojo. Santiago lo miró con frialdad. Cuida tus palabras. Porchu. Pregunto Lorenzo con risita burlona. ¿Acaso ya te encargaste con ella? Elena aprado los puños. No necesitaba que la defenderan. No soy una adquisición, dio ella, con voz firme, pero controlada. Soy directora creativa junior. Lorenzo soltó una carcajada falsa. Junior claro, ya veo como consiguió el puesto. Santiago avanzó un paso. Lorenzo. Pero, Elena, lo detuvo, con un gesto. Ella misma. Dio, un paso. Hacia, Lorenzo. Sabe su crio. Dio con voz amstrad. De lo que cualquiera. Esperaba de alguien tan nueva. Que los hombres, pequeños siempre intenten, rebadger a los demás paracenters. Gran. Lo miro fijamente. Pero, no, funciona, conmigo. Lorenzo abrió, la boca, sorprendido. Santiago. Sonrió con orgullo. Con, in tears. Con algo muy parecido. A admiration. Lorenzo chasqueó la lengua. No durara en la impresa dio, apretando la mirada. Las chicas como tú nunca dirán dada Elena mantuvo la postura quizá no dor. Pero, si me voy, será por mis decisions. No por el miedo de un hombre que no puede con una mujer que le dice la verdad. Él no supo responder. Santiago su. Lorenzo. Te pediré amablemente que te retires. Dio con un tono suave que halaba la sangre. Estás cruzando la mites que no deberías cruzar. Lorenzo miró a Santiago. Y compreneo que estaba ante alguien que nunca había tenido de nadie. Como quieras, dio finalmente. Levantando las manos. No dire nada. Luego acadio, con veneno, pero ten cuidado, Santiago. No,
Todos verán esto con buenos ojos se marcó, sin mirar atrás el ambiente quieto en silencio. Elena respiró hondo. Lo siento, Dio. No quería causar problemas. Santiago la miró como si hubiera visto un relámpago. En medio de una tormenta. No causaste problemas. Dio él. Los solucionist. Ella desvió la mirada. Quizá debería no quiero seguir complicando las cosas. Pero, Santiago dio un paso, y suavizó la voz, diciendo, ver una verdad peligrosa, Elena. Las cosas se complican desde que me miraste esta mañana. Santiago. Y no me arrepiento dot ella sentió un nudo en el pecho, pero tienes razón. Acadio el con disciplina, debemos ser cuidadosos. Tú y yo trabajamos juntos. Y alguien ya está observando Elena Asensio. No quiero favoritismos, no los tendrás. No quiero rumores, tampoco los tendrás. No de mí, ella lo miró, fijamente, entonces. ¿Qué somos? Él sostuvo. Su mirada, serio peligroso. Real. Somos dos. Adultos. Dio con calma. Que senten algo que no deberían sentir. Elena sintió que el piso desapareció debajo de sus pies. Why so? Continue. Él nos deja con dos opciones. Se acercó despacio. Muy despacio. Como si la gravedad misma lo exigia ella, o lo ignoramos, susurró, o lo enfrentamos sin miedo. Elena sintió su corazón trepar al cuello. ¿Y cuál eliges tú? Preguntó con un hilo de voz. Santiago la miró como si hubiera tomado su decisión desde la mañana. La que eliges tú. La traición que nadie vio venir. Elena despertó al día siguiente con una mezcla extraña de ansiedad y energía letters. No había dormido mucho. La noche en el meridian había sido tensa. Demasiado emocional. Demasiado reveladora. Sin beso. Sin contacto físico. Sin cruzar la línea. Pero su hobo miradas. Silencios peligrosos. Verdades guardadas. Una tensión tan fuerte que podía romper vidrio. Y ahora. Debía entrar a la oficina como si nada de eso había pasado. Mientras se peinaba. Su mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento. No puedo fallar. No después de todo lo que está pasando. Da debía entregar su análisis preliminar sobre el proyecto del Hotel Preston. Era una oportunidad enorme. Un test real. Una forma de demostrar a la empresa que no estaba ahí por su conexión accidental con el CEO, sino por mérito, se puso un traje sobrio, profesional, elegante. Estaba lista. O eso creo él, ataque silencioso ligar, al piso, creativo, el ambiente era diferente. Demasiado calado. Demasiadas miradas furtivas. Demasiados murmullos que se detenían cuando ella pasaba da clara. Ella misma. Que él da anterior la lanzó. Comentarios venenosos. Joyeba una carpeta. Cuando Elena la saludó. Buenos días. Clara, respond. Con una sonrisa falsa. Buenos días.
Fevera del jefe? Alina se tenso no soy la feverida? De nadie respondió? Manteniendo la calma? Solo estoy haciendo mi trabajo. Clara chasquillo. La lengua, claro carico. Lo que tú digas. Antes de que Alina pudiera contestar. Oh. Mateo, el diseñador, moreno, amable. Sela, acerco, congesto, preocupado. Hoy. Estás bien. Susurró por tu no habría de estarlo. El dudo circulaba, un rumor, esta mañana. Alina sintió el estómago caer. Cheer rumor. Mateo miró alrededor y bajo la voz que tu conseguiste el puesto pork. Bueno. Pork estas, cerca del jefe. Alina, se quedó helada. Eso es mentira. Lo sa dio, Mateo. Pero ya sabes cómo es esta oficina. Estas cosas corren rápido. Y algunos disfrutan arruinar reputations. Clara sonreía desde su escritorio. Era como un tiburón, oliendo, sagis, quién empezó el rumor. Preguntó Alina con voz. Sed Mateo dudo. No estoy seguro. Pero escuché alguien del equipo de estrategia decir que alguien important pasó information al piso de comunications. Alina apretó los labios. Alina sabía letters. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Y no iba a dejar que la piso terán.la reunión del proyecto prestane. Las 11 a.m. Todos los leadores de los departamentos se reunieron para revisar la presentación preliminar de ideas para el Hotel Preston. Alina llegó temprano. Sacó sus documentos. Respiró fondo. Pero algo estaba mal, muy mal. Su carpeta. No estaba completa. Documento clave, la propuesta central, cambia, desaparecido, el corazón, la dio en salto, brutal reviso, la mesa. Reviso su bolsa, reviso sus archivos. Nada, no puede ser. Susurró, instante, Clara entró, impeccable, radiante, con una carpeta, idéntica a la suya. Odio, Clara con una sonrisa venenosa, buscabas esto? Alina sinció, un escalofrío. Chu hiciste. Clara se encogió de hombros. Solo aprovech. La oportunidad. El documento estaba en la impresora ayer en la noche. Che descuido mes. Peligroso? No? Alina sabía que ella lo había robado. Sabía que Clara lo había tomado deliberadamente para presentar la idea como si fuera suya, pero antes de que Alina respondiera. Los directores comenzaron a entrar. Tomaremos asiento, dijo el director operativo. Vamos a empezar. Y Clara con la elegancia de una serpiente se colocó al frente de la sala con el documento robado en la mano. Alina sintió como su pecho ardía letters. No de miedo, de rabia. De injusticia, Santiago entró, un minuto, después al verla, su mirada se detuvo. Había un destello de sorpresa. Luego preocupación. Luego tensión. El nodo, el instate que algo no estaba bien. Y lo confirmaría muy pronto. Comencemos. Dio uno de los ejecutivos. Clara. Dio un paso. Y abrió su carpeta. Tengo una propuesta. Que considero ideal para el Hotel Preston anuncio. Con una sonrisa perfecta. He creó un enfoque narrativo basado en
Pero antes de que pudiera continuar, Santiago levantó una mano en momento, Clara dio el CEO con voz neutral. Esa propuesta frunció el sino. Esa idea no es tuya. Clara se paralizó los ejecutivos miraron entre su comodis. Señor Navarro preguntó, Clara fingiendo inocencia. Santiago la miró directamente. Esa propuesta dio despacio la presentó la señorita Vargas. Verdad en silencio helado inundó la sala. Clara perdió el color. Debe estar confundido balbucio. Yo trabé en esto toda la noche, incluso. Clara interrumpió Santiago, firme tajante. Estás diciendo que yo no sé reconocer una idea que vi personalmente. La mujer abrió la boca, pero ningún sonido salió. Santiago continuó recuado cada palabra, cada operatorio visual de la propuesta, de la señorita Vargas. Why tú tienes una copia exacta? Con la misma tipografía letters. Con la misma distribution. Incluso con la misma frase inicial. Clara te enviaba Dadalina. Se cuedo sinira, sabes lo que esto significa. Acadio, Santiago, conveyas, frail letters, los directivos, Tregoran, saliva, Isenor, Navarro. Intento Clara. Quizá hubo una confusion. Yo no so como. Santiago dio un paso. Adelante. Dot su presencia, leno la sala. Era el CEO, el fundador. Un hombre, acostumbrado, a no temeral, a nadie, Clara dio, con firmeza, coragica, runtas pertancias. Recursos humanos te espera, in dias minutos. Dot Clara se descompuso. Señor Navarro, por favor. Yo no quería. Solo no tolero el robo intelectual en mi empresa, sentencio el sin la voz. Ni los ataques disfrazados de competitividad. No aquí, no contra personas, que recién empiezan. Miró, brevemente, Alina, no contra quien se esfuerza de verdad. Clara rompió, alora. No, puedes hacerme esto. Lavó cinco isos aquí. Y cometiste el peor error que alguien puede cometer en Navarro Global Media, Dio Santiago. Robar mentir. Y subestima. Clara fu escoltada. Fuera. Dot la saliquado. Nsilencio. Todos incluso los altos directivos. Parecen no atraversa movers. Solo se escapaba el suave chasquido del reloj de pared. Finalmente, Santiago habló señorita Vargas, dio él. ¿Puede, por favor, presentar usted misma su propuesta original? Alina se puso de pie, manos firmes. Voz tranquila. Mirada, frente. Dot era su momento. Y, esta vez. Nadie iba a Barcelo. Después de la reunión cuando salieron. Varios de los ejecutivos se acercaron a Alina. Ahora con una mezcla de respeto y prudencia que no habían mostrado antes. Excelente trabajo de yo, uno. Muy creativa cada otro. Necesitamos sangre nueva, como la suya, doyo el tercero, doyo ella agradeció con calma. Sin perder la compostura. Pero cuando todos se dispersaron, Santiago se la acercó. ¿Estás bien? Preguntó con voz suave, completamente, destina a la Oso con Clara. Alina respiró hondo.
C. Gracias a ti. No, correggio el. Gracias a ti. Si no hubieras tenido esa idea. Si no hubieras defendido tu posición. Nada hubiera pasado, ella lo miró, él la miró, había tensión, había impulso, había peligro. Y había algo, algo que ninguno de los dos podía evitar. Santiago, susurró, ella, esto. Ya se está volviendo demasiado difícil el día en paso hacia el lo. Losa. Estás arriesgando tu posición. Y yo también. Losa. Entonces. Chehesmos. El respiro, profundo como. Si cargara. In peso. Intino Q. Nunca comparsa. Canadi. Elena du. Mirandala. A los hoyos. Lo que paso hoy. Deja claro. Una cosa. Suoa. El. Su vas bayu Q. No voy dejar Q. Nadi te paisidi. Nunca. Dot el acentio. Q las rodilas casi la falabon. Y entonces. Sign previo. Aviso. Santiago Acadio YC. Eso complica. Las cosas entre nosotros. La miro intensamente. Tendremos que decidir juntos hasta donde estamos dispuestos a ligar. Elena senció su mundo. Deteners. Y no sabía. Si la siguiente. Decision salvaría su vida. O la destruiría letters. El beso que cambió dos destinos. Los días siguientes fueron los intensos que Elena había vivido en su carrera. Tras la expulsión declara. La oficina inera caminaba como si estuviera hecha de cristal. Los rumores se habían silenciado, pero el temor se sentía en el aire. Todos sabían que la impresa había cambiado. Que Santiago ya no toleraría juegos sucios. Que había límites que no podían cruzarse. Y en el centro diez cambio. Estaba Elena. Ella avanzaba. Con seguridad, pero también con vigilancia. Sabía que después del incident tendría enemigos silenciosos. Personas que buscarían el momento perfecto para volver a atacarla. Y. Es momento llegó demasiado rápido el golpe. Inesperado un lunes por la tarde. Elena recibió un correo de dirección. Legal, cita, obligatoria, possible. Violación de políticas internas. Elena se quedó helada. Abrió el correo completo. Hisirgado evidencia indicando que usted compartió información confidencial del proyecto Preston con terceros externos. De presentarse en la oficina a 12 a 4 p.m. Elena sintió un vacío en su estómago. Era falso. Completamente. Ella nunca había compartido nada. Ni siquiera tenía contactos fuera de la empresa, quien había inventado aquello. Una respuesta apareció en su mente como NRAYO. Lorenzo. El hombre arrogante del bar. El que adversió que. No. Tus varían esto con buenos ojos. El que trabajaba en un área cercana a la estrategia. El que tenía acceso a documentos. YMOTIVOS, pero aunque lo sospechaba, no tenía pruebas. Miró la hora. Sawalsendan Wusharfin, tenía solo 8 minutos para decidir si enfrentarlo. Ode jar, cula destaran, respiro hondo, y, camino, hacia, a la oficina, indica, da, la, emboscadala,
sala a 12 era pecuega. Fría can paredes de cristal. Tres ejecutivos, Esteban sentados. Y entre los. Lorenzo, Alina Trego, saliva, pero mantuvo, la mirada, firm. Senorita Vargas. Impiso el. Director legal. Sin emociones. Recibimos un report anónimo, indicando que ested compartio. Material confidencial del proyecto, Preston con una empresa, competidora, eso completamente falso. Respondió Alina sin dudar. Nunca he compartido información con nadie. Lorenzo interrumpió con falsa, sobresa, segura, Alina. Porque tenemos registros dio en envío de tu computadora, personal. Hashia un correo externo. Alina sintió que el mundo se hunja letters y eso no puede ser. Alguien tuvo que haber falsificado, eso insinúa que alguien implido violó su sistema. Preguntó Lorenzo con falsa indignación. Alina lo miró. Fijamente insinuó que alguien está intentando destruir mi reputación, Lorenzo. Sonrió con el veneno de quien ganó. Y quien ganaría algo haciendo eso. Elena lo sostuvo, la mirada tul. Dio con voz firme, un suspiro colectivo, recorrió la sala, director, ligo nigo con la cabeza. Serán investigadas sus declaraciones. Pero, mientras tanto, lamentablemente, debimos suspenderla temporalmente. Alina sintió que el corazón se la parcha, suspension, humiliation, manca profesional. To do por una falsedad. Y detrás da to do, a Lorenzo. El mismo que había insultado a Santiago. Ella tiene una opción. Acadio Lorenzo cruzandos de brazos. Puede renunciar voluntariamente y evitar un report oficial. Alina lo miró horrorizada renunciar. A un trabajo que ganan instante. Lorenzo sonrió a veces. Alina, habitalas, que la gente, como tú, simplemente no. La puerta se abrió de golpe. Todos se giraron. Y el aire, en la habitación, se congeló. Era Santiago Navarro, pero no él. Santiago Caledo del Bar. Ni el CEO firme de las reuniones, era un Santiago diferente. Uno peligroso. Uno que entraba como si el edificio entero le perteneciera. Y así era. Su mirada ardía letters. Chu está pasando aquí? Preguntó, sin la voz, Lorenzo Paladicio. Señor Navarro. Estábamos revisando una acusación seria. ¿Contra quién? Preguntó Santiago, avanzando, contra la señorita Vargas, dio Lorenzo. Perescu filtró información del proyecto Preston. Santiago lo observa por 2 segundos. Solo 2. Y luego habló con una calma tan cortante que hizo que todos se tensarán, Lorenzo. Desde cuando tienes acceso a las computadoras del departamento creativo. Lorenzo tartamudeó. No tengo acceso directo pero tengo contactos que. ¿Acceso ilegal? Preguntó Santiago, avanzando sin parar. Oh, acceso prestado. Oh, acceso robado. Lorenzo se quedó sin palabras. Santiago sacó su teléfono. Te lo advertí. Dios sai mirarlo. No volvas a cruzar mis límites, yo no hice nada Santiago. Santiago levantó la mirada dura, implacable. No me lames, por mi nombre. En esta sala soy, tu jefe. Y tú estás despedido. Lorenzo abrió la boca.
No puedes probar nada. Santiago Sanrio, no necesito probarlo yo, dio con una frialda, cuhilo, la pilo da, taduz. Yellow proboel, de portamento de ti. La lanzo en archivo. Impreso. Ingresaste al sistema desde una terminal externa? Alas, 2:13 a.m. Copias datos. Fabricaste. Una vida elena. Y moviste, archivos, para incriminarla. Lorenzo se desplomó. In la silla. Elena. Sintió a nudo en la garganta. Seguridad vendrá por tiendos Ecadio Santiago. Presentar cargos, el saludo era absoluto. Finalmente. Alceda, Volvio, Hatia, Elena, Senorita, Vargas, Diocon, Vaz, Suave. Usted no, está suspendida. Usted jamás, ustivo, bajo, investigation real. La miro a los hoyos. Sabía que esto iba a ocurrir? Debí advertírselo, Elena sintió. Los hoyos llenos de lágrimas. Pero no de tristeza. De alivio de incredulidad. Dejabo sido vista. Y defendida. Por alguien que no tenía porcha hacerlo en la terraza del Pisa. 35 horas después. Santiago la llevó a la terraza privada de la empresa. Una vista panorámica de Nueva York se extendía ante ellos. Elena respiraba con dificultad. No so chu decir. Murmuró no tienes que decir nada respondió. El me defendist. RAZ esta posición. Yo no soy nadie para ti. No voy alvas a deserizo. Ella lo miró sorprendida. Santiago, Deo, un paso, Haisha, ella Elena. No te defendí porque seas mi empleada. Te defendí porque eras la única persona honesta en una sola línea de máscaras. Dio otro paso. Porque viste la verdad, incluso cuando te atacaban. Dado paso. Porque no te quebraste. Porque desde el primer momento en que te vi, nesa kale. Sup que eras distinta. Elena sintió algo rompers dentro de ella. Algo que había estado protegiendo. Durante ecos, Santiago. Yo tengo miedo confeso. Yo también susurró el, pero algunas cosas valen el riesgo. Elena bajó la mirada. Acuda. En el cruque. Cuando dije eso del beso. Yo no sabía quién eras. No sabía nada. Solo. Lo sentí. Santiago levantó su rostro con un gesto suave. Entonces permitim preguntar una sola cosa. Elena contuvo la respiración. Elena. Dio el. Sir. Susurró ella. Todavía quieres es beso. Ella cerró los ojos. Y la respuesta salió como un suspiro. Santiago. No espero ni un segundo. La tomo suavemente por el rostro. La trajo hacia él. Y entonces. La beso no como un jefe. No como un multimillonario. No como un salvador. La beso como un hombre que había esperado eso desde el primer instante en que la vio, en beso profundo, sincero, lleno de todo lo que habían calado. Cuando se aportaron. Elena apoyó la frente contra la suya. Y ahora tú somos. Pregunto, Santiago, somos dos adultos que eligen lo que sienten.
La tomo, la mano. Y ya ms veil, que el mundo, se prepare. Alina sonrió, entre la grimace. Y la impresa. Pregunto. La impresa seguía, respondió, él. Pero si alguien intenta lastimarte de nuevo, su mirada se volvió acero. Lo aprenderá por las malas. Alina rió suavemente. Santiago. Se. Ella se. Acercó. A su oído. Bésame de nuevo. Ella la. Atracho. Hakaya. Alay cuando. Sus labios. Se unieron otra vez. Quedó claro. Ques. Beso. Era el verdadero comienzo.